நாளாகவே நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுற விஷயம், பிக்சார்ட்டில் பைக் போஸ்டர் எடிட் பண்ணுற மாதிரி தளபதி ஃபோட்டோவை வச்சு ஒரு மூவி போஸ்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுங்கன்னு கேட்டிருந்தாரு. செஞ்சுட்டா போச்சு. ஸோ அவருக்காகவே இந்த ஒரு ஃபோட்டோவை நான் ட்விட்டர்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணேன். இந்த ஃபோட்டோவை ஜனநாயகன் மூவி போஸ்டராக மாற்றுறதை பற்றி தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வர பாருங்கள். இந்த எடிட்டிங்காக நான் மொபைலில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய PicsArt, ஸ்னாப்சீட், லைட்ரூம்னு இந்த 3 ஆப்பையும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த எடிட்டிங்கை என்னால் டுட்டோரியலாக மேக் பண்ணி போட முடியல, அதனால் ஸ்பீட் ஆர்ட்டாகவே பண்ணியிருக்கேன். டுட்டோரியல் வேணுன்றவங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். Just calling to say I just calling to say I
இந்த ஒரு எடிட்டிங் பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஒரு போஸ்டரை நான் என்னோடய இன்ஸ்டாகிராமில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. மறக்காமல் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள்.